तो आम पढ़ी कौन आगुरी टिके आगे समरी कही दउची कारण तमे मन नथियो मु जानिछि बहुत दिन पर आज क्लास हेछि। एक्शन रिसर्च माने मु तुमको कहितली कि श्रेणी कक्ष रे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होतबो जहाँ जहाँ माने दरकार पड़ुथबो कि जिनस हमको इम्प्रूवमेंट दरकार कोठी हमरो टिके लाकना रहउची। हाँ जोटा कि टीचर कंडक्ट करिवो रिसर्चर होची टीचर आउ ता माने होची किछि ना प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर रे एटा हेतिबो प्रॉब्लम सॉल्व करूथबो या द्वारा पाठ्यदान रे शिक्षा उन्नति हबो विभिन्न जो प्रॉब्लम होतबो तार समाधान हे जिवो गोटे नुआ पद्धति रे तुमे पढ़ी परिबो। तार पर्पस कोन देखिथिले टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करिवा पई एक्शन रिसर्च करा जाय। टू फाइंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स एक्शन रिसर्च करा जाए। टू डेवलप न्यू माने टीचिंग स्ट्रेटजीज एक्शन रिसर्च करा जाए। पिला मानकर पार्टिसिपेशन टू इंक्रीज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एक्शन रिसर्च करा जाए। टू एनकरेज स्टूडेंट एक्शन रिसर्च करा जाए। ये सब जिनस हम देखिले ता नीड जदी हम देखिबा ये क्लासरूम प्रॉब्लम को सॉल्व करि पारुची टीचिंग मेथड ये सब को उन्नत करि पारुची। एक्शन रिसर्च रे कोन होए तुमको मु सिंपली कहि दोची एक्शन रिसर्च रे शिक्षक माने बा शिक्षयित्री माने श्रेणी कक्ष रे क्लासरूम रे तांकर जहा समस्या थाए प्रॉब्लम थाए ताको समाधान करिवा पई किंबा पाठ्यदान रे उन्नति आनिबा पई जो वैज्ञानिक अध्ययन करंती साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक स्टडी करंती ताको कहंती एक्शन रिसर्च सिंपली एटा ता माने सिंपली हम जदी कहबा गोटे वाक्य रे निज पाठ्यदान को भलो करिवा पई शिक्षक माने जो गवेषणा करंती इन्वेस्टिगेशन करंती ताको कहंती रिसर्च एक्शन रिसर्च हैला। तो एबे हमें स्टेप्स देखिबा हमें तार नीड पर्पस तार गोटे 5C थिला ए सब जिंस देखिछे। एबे हम देखिबा एक्शन रिसर्च रो बेनिफिट्स भी देखि सारछे बेनिफिट्स हमें देखि सारछे शिक्षा रे एक्शन रिसर्च रो लाभ कोन आज हम स्टेप देखिबा। तो देखो नोट्स देखो steps in action research the following are the steps to be followed in action research कौन अच्छे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिबो आगो सब बळे समस्या को माने खोजिबो आइडेंटिफाई चिन्हिबो कौन मो समस्या मोर प्रॉब्लम कोड आगो आइडेंटिफिकेशन सब जिनस रे आगो आइडेंटिफिकेशन आसीबो देन डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग द प्रॉब्लम तुमे आगो डिफाइन करिवो कि मो प्रॉब्लम रो कथा कोन प्रॉब्लम ता कोन तार डिफिनेशन देखिबो ताको डिफाइन करिवो देन सेथिरे कोन लिमिट रहइबो कोन तमे सब जिनस बाधा रखिबो ए सब जिनस तुमर लिमिटेशंस और प्रॉब्लम तबे बाछिबो देन एनालाइजिंग द कॉजेस रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम काहे की हला ये जो प्रॉब्लम टा हला काहे की हला तो ताको एनालाइज करिवो किछि रिलेवेंट पॉइंट को देखि ताको एनालाइज करिवो फॉर्मुलेशंस ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस फॉर्मूला अप्लाई करिवो गिव द फॉर्मूला पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर जेमते कहंदी हाँ तो फॉर्मूला पुट करिवो देन डेवलपिंग सुइटेबल रिसर्च डिजाइन फॉर एक्शन रिसर्च आउ कोन सब सुइटेबल रिसर्च हेई परिबो ए पद्धति रे आउ कोन गवेषणा तमे करि परिबो ताको मध्य तुमे डेवलप करि परिबो इवैल्यूएशन ऑफ द रिजल्ट सभा लास्ट रे तुमे मूल्यांकन करिवो केते ठीक हला केते भूल हला कोठी प्रॉब्लम रहिला समाधान केते हला इवैल्यूएट करिवो निजको हाँ सेल्फ इवैल्यूएशन जेमती करंती मु आज गोटे जिंस पढेली केते दूर मु पिला मानन को मन को जितिली केते दूर पिला माने मो पाठ बुझी पारले देखो सेल्फ इवैल्यूएट करिवि तो सेमती प्रति एक्शन रिसर्च रो गोटे इवैल्यूएशन सभा लास्ट रहइबो प्रथम आइडेंटिफिकेशन हेबो देन तुमे डिफाइन करिवो मो प्रॉब्लम टा कोन देन ताको एनालाइज करिवो माने कोन विश्लेषण करिवो एनालिसिस करंती केमती विश्लेषण करंती व्याख्या करिवो कोन मो प्रॉब्लम टा देन फॉर्मूला पुट करिवो फॉर्मुलेशन अप्लाई करिवो देन आसिले विभिन्न रिसर्च ता ऊपर कोन डिजाइन हेई परिबो देखिबो गवेषणा करिवो इन्वेस्टिगेशन करिवो देन लास्ट रे इवैल्यूएशन ऑफ द रिजल्ट जहां रिजल्ट पाइलो ताको इवैल्यूएट करिवो। तो एई 6टा होचे एक्शन रिसर्च रो स्टेप बा धारा कोन सब स्टेप रहिला ए गोटे गोटे स्टेप को हम भल्ले रे देखि देखि जिबा इट विल बी योर 5 मार्क्स क्वेश्चन हैला 5 मार्क रो क्वेश्चन आसे एट लिखिला आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम माने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिवो फाइंडिंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड लिमिटिंग इट दिस शुड बी स्पेसिफिक फॉर ए स्कूल और क्लास
नियति भाବରେ स्पेसिफिकेशन रे विभिन्न स्पेसिफिकली हमको पर्टिकुलर प्रोब्लेम कौन ताको हम आइडेंटिफाई करिकी जिनसटाको हमें देखिवा दरकार कि कौन प्रोब्लेम टा कौन. The researcher must identify the problem which is very practical and objective to realize the enact कमिंग्स ऑफ वेरियस practices in education. से कहला कि रिसर्चर माने कि टीचर निहाती भाବରେ प्रोब्लेम टाको आइडेंटिफाई करिवे कि तुमे जदि स्टूडेंट रिसर्चर हेतिबो जदि स्टूडेंट रिसर्च करथबो देन तुमको जदि प्रोजेक्ट देथिबो यू आर द रिसर्चर देन तुमे भी निहाती आइडेंटिफाई करिवो प्रोब्लेम कोन और सेटा केमिति कमिंग एजुकेशन रे गुड वेरियस जिंस इथरे हेई पारिबो से सब जिंस प्रति तमे ध्यान दबो हाँ रियलाइज करिवो से कहला. Then defining and delimiting the problem after selection of the problem जेते problem तमे माने चयन करि सारुच the second step is to define ताको define करिवो and delimit the problem. In defining the problem to the words used should be precise and clear. जेतिकिटा word रे तमे लेखि परिबो सेतिकि precisely ताको लेखिबो संक्षिप्त करिकि लेखिबो और क्लियर थिबो सेटा. Every word should be specific and meaningful. ସବୁ word ଯାହା ବି ତମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆ ହେଇଥିବ କି ଯାହା ବି ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ଯୋଉଟା ଉପରେ ତମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବ ସେଟା ଯେମିତି ସ୍ପେସିଫିକାଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କିନା ପ୍ରିସାଇଜଲି କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସ୍ପେସିଫିକ ଆଉ ମିନିଙ୍ଗଫୁଲ ୱାର୍ଡ ଗୁଡା ସେଥିରେ ଖଞ୍ଜା ହେଇଥିବ. The area of the problem should be neither too wide nor too limited. ବେଶୀ ୱାଇଡ ମାନେ ଖୋଲା ଖୋଲି ଭାବରେ ଲେଖି ନଥିବ କି ବେଶୀ ଲିମିଟେଡ କେଞ୍ଚା କେଞ୍ଚି କରିନଥିବ. ସେ କହୁଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ लिखिथिबो तम प्रोब्लेम टा एनालाइज करिकि तम प्रोब्लेम टा को डिफाइन करिकि ठीक से लिखिथिबो. देन एनालिसिस करिवो एनालाइजिंग द कॉजेस रिलेवेंट टू द प्रोब्लेम कोन कोन कारण रे प्रोब्लेम रो कारण कोन कोन रहिला सेटा हम एनालिसिस करिवा. इन दिस स्टेप इट इज नेसेसरी टू एक्सप्लोर द कॉजेस ऑफ द फॉर द प्रोब्लेम आइडेंटिफाइड जहां आइडेंटिफाइड ହେଇଛି तार कॉजेस कोन कारण कोन से गोडा सब लिखा जिवो. A list of causes may be prepared and while analyzing the causes special stress is to be laid on कोउठी हमें बेसी माने ये दबा हमरो स्ट्रेस दबा कोउठी कोउठी लॉजिकल रिलेशन ऑफ द कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम रे जहा लॉजिकल कॉजेस सेबो हाँ प्रकृत कारण जहाँ थिबो लॉजिक वाइज वेरीफाइंग द कजेस ऑफ द प्रोब्लेम को वेरीफाई करिवो प्रोब्लेम टा माने कौन हेची काहेकि हेची सो वेरीफाई करिवो भलो भाबरे. स्पेसिफिसिटी ऑफ द कजेस ऑफ द प्रोब्लेम स्पेसिफिक आंसर खोजिबो स्पेसिफिक कॉज खोजिबो टू बी स्पेसिफिक हला पूरा माने निर्दिष्ट जिंस को तमे खोजिबो. कंट्रोलिंग फोर्सेस ऑफ द कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम कंट्रोल करिवो कोन शक्ति अप्लाई करा ହେଇଛି କୋଉ फोर्स माने କୋଉ କାହା ବଳରେ ଏଇ କଜ ଗୁଡାକ arise ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ର କଜ କଣ ହଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ କଣ ଦେନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ एनालिसिस କରିବ ସେ ଗଲା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାର୍ଟ. ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ପାର୍ଟ ତମେ ଖୋଜିଲ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ କଲ ଦେନ୍ ତୁମେ ତାକୁ ଡିଫାଇନ କଲ ତାର ସଂଜ୍ଞା ଜାଣିଲ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ପୁରା ମାନେ ପ୍ରିସାଇଜଲି ତାକୁ ଲେଖିଲ ଦେନ୍ ତୁମେ ଆନାଲିସିସ୍ କଲ କାରଣ କଣ ତାର ଲଜିକାଲ ରିଜନ କଣ ୟା ପଛରେ ଲଜିକ କଣ ଅଛି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବାର ବିଭିନ୍ନ କଣ ସ୍ପେସିଫିକେସନ ରହୁଛି ଆଉ କଣ ସବୁ ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଇଛି ଏଇ ଉପରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆନାଲିସିସ୍ କଲ. ଦେନ୍ फोर्थ वन इज योर फॉर्मुलेशन ऑफ द एक्शन हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस को कौन करिवो फॉर्मुलेशन देबो फॉर्मुलेशन करिवो फॉर्मुलेट करिवो कौन करिवो फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस is very important. The following characteristics of action hypothesis are to be taken into consideration. कौन कौन action hypothesis must be verifiable in practical condition. याको तुम्हें माने पूरा तुम्हारा ଯେମିତି lab ରେ ହଉ କି ଯୋଉଠି ହଉ ତୁମେ ତାକୁ practically observe କରିଥିବ verify କରିଥିବ. It must be effective with reference to institution. ତୁମ institution ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନୁସାରେ ଇଏ ଯେମିତି effective ରହୁଥିବ. It must have a definite purpose. ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି purpose ନଥିଲେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଖଟିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ହଁ ତ it must have defined purpose ତାର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କାରଣ ରହୁଥିବ. It should be economical with minimum expenditure. ଅଯଥା ଗୁଡାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନଥିବ expensive ଅଧିକ ହେଇନଥିବ ତ ସେ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦବା. It should be always logical. ଆମେ analysis ରେ ବି ଦେଖିଥିଲେ logically answer ଖୋଜିବା
एठे भी हमें देखुचे फॉर्मुलेशन ना हमें लॉजिकली फॉर्मुलेट करबा देन असला योर लास्ट स्टेप डेवलपिंग सुइटेबल रिसर्च डिजाइन फॉर एक्शन रिसर्च for the development of the institutions. After formulating the hypothesis, it is necessary to draw a design for action hypothesis. এটা necessary तुम गोटे ନିଜେ ଗୋଟେ necessary ଜିନିଷଟେ draw କରିବ action hypothesis ପାଇଁ. The design contains the following aspects. କଣ କଣ ରହିବ? The activity to be initiated are to be started in explicit term. ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ କଣ କରୁଥିବ ତୁମେ ଯାହାବି activity ତମକୁ ଦିଆ ହେଇଥିବ ହଁ କି ଯାହାବି ତମକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିବ ସିଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲିସିଟ ଟର୍ମସ୍ ରେ ଥିବ ଏକ୍ସପ୍ଲିସିଟ ଟର୍ମ ମାନେ କଣ ତା ମାନେ ହଉଛି ଯେମିତି ପୁରା ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରାହେଇଥିବ କ୍ଲିୟରଲି ସେଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହେଇଥିବ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରାହେଇଥିବ ଇଜିଲି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇପାରୁଥିବ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ଲିସିଟ ଟର୍ମ ତା ମାନେ କ୍ଲିୟରଲି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି କନଫ୍ୟୁଜନ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ ଯାହା ତମେ ଡିଜାଇନ କରିଥିବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟା ତମେ ଯାହା ଆକ୍ଟିଭିଟି କୁ ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇକି କରିଥିବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବ that should be in explicit terms ମାନେ କ୍ଲିୟର ଥିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଥିବ ଇଜି ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିବ କିଛି ଏମିତି ହିଡେନ ମିନିଂ ତାର ନଥିବ ଲୁକାୟିତ ମିନିଂ କିଛି ରହୁନଥିବ ଯେମିତି ସହଜରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେଟା ବୁଝି ହଉଥିବ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ଲିସିଟ ଟର୍ମସ୍ ହେଲା ଲେଖୁଥାଅ ଯୋଉଟାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁନ ଲେଖୁଥାଅ ଯୋଉଟା କି ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ the method to be mentioned କୋଉ ମେଥଡ ୟୁଜ କରାହେଲା ସେଟା ମେନସନ କରାହବ ଉପାୟଟା the time required for finalizing is to be stated ସେଟା ବି ମେନସନ ହେଇଥିବ କେତେ ଟାଇମ ରିକ୍ୱାର୍ଡ କରୁଛି 5 ନମ୍ବର ପରେ 6 ନମ୍ବର 5 ଲାଷ୍ଟ ନଥିଲା ପିଲେ 6ଟା ତମର ଲାଷ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ ଟା ହଁ ସରି ସୋ ଇଭାଲୁଏସନ ଅଫ ଦ ରିଜଲ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଲାଷ୍ଟ ତମେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବ ନିଜର the method used for evaluation may be observation collection of opinions questionnaire interviews checklist rating scale statistical techniques ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଭାଲୁଏସନ ୟୁଜ କରା ହୁଏ ଯେମିତି କି ଧର ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ହେଲା A1 ରଖିଲା A2 ରଖିଲା O ରଖିଲା A ରଖିଲା C ରଖିଲା ହଁ କେତେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେତେ ରହିଲା କି ତମର ଓପିନିୟନ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରାଗଲା କି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଚ୍ଛ ଦିଆଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନିୟର ଗୋଟେ କରାହେଲା ତାର ତମେ ଆନ୍ସରେବୁଲ ହେଲ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଭାଲୁଏସନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ after evaluation general conclusion may be arrived that will improve the educational institution ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଜେନେରାଲ କନକ୍ଲୁଜନ ଆସିଲା ଟିପ୍ପଣୀ ଆସିଲା ତୁମର ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ର ଟିପ୍ପଣୀ ତା ଦ୍ୱାରା ତମର ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ର ଯେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା action research is an integral part of the teaching of the teacher it will improve the quality of education programs ଶିକ୍ଷାର ମାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ୍ୟଦାନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ ଆଉ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର ହୁଏ ତ ଆକ୍ସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭାଇଟାଲ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରେ ଟିଚିଂ ରେ ଟିଚର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ରୋଲ ଗୋଟେ ମେନ୍ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରେ ଗଲା ଦେନ୍ ଆକ୍ସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ର ସାଇକେଲ ଟା କଣ ଚକ୍ର ଟା କଣ ଇଟ ଇଜ suggesting a solution based analysis testing the solution herself or himself ଇଏ କଣ ତୁମେ ନିଜକୁ ସାଇକେଲରେ ଗୋଟେ ପୁରଉଛ ମାନେ କଣ ତୁମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଟେଷ୍ଟ କଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଦ ସଲ୍ୟୁସନ ହରସେଲ୍ଫ ନିଜକୁ ଯେମିତି ନିଜେ ତମେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିବ ନିଜ ସଲ୍ୟୁସନ କୁ ନିଜେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥିବ accepting the solution only when it satisfies the above test ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପୁରାକୁ ମାନେ ଜିନିଷକୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରୁଛି ତୁମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲ ସେଇ ଜିନିଷ ତମେ କରିସାରିଲ ଦେନ୍ ତାକୁ ତମେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଲ ୟା ଦ୍ଵାରା ତ ଏଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ୟାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଏଇ ସାଇକେଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ such a process adapted by the teacher to solve her or his own problem is called action research first ରୁ ତମକୁ କହିଛି ଗୋଟେ ଟିଚର ତା ପାଠ ପଢାକୁ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବ କେମିତି ଉନ୍ନତ କରିବ ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡାକ ଯାହା ସେ କ୍ଲାସ ରୁମ ରେ ଫେସ୍ କରୁଛି ତାର କେମିତି ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା କରିକି ସେଠୁ ମୁକୁଳିବ ତାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି action research so such a process adapted by the teacher ଏଟା adopt କରିଥାଏ ଟିଚର ଟା କଣ ପାଇଁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତା ନିଜର ଓନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ଯୋଉଟାକୁ କୁହନ୍ତି action research okay action research is done by practitioners
themselves rather than professional researchers. Teachers ହେଲେ ବା professional ଯିଏ research କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଗବେଷକ ସେମାନେ ହେଲେ ତ practitioners ହେଲେ ଯୋଉମାନେ practice କରୁଛନ୍ତି PhD କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ action research କୁ କରନ୍ତି। ତ action research is done by practitioners themselves rather than ଆଉ କିଏ କିଏ professional researchers ହୁଅନ୍ତୁ କି teachers ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ use କରନ୍ତି। ଓକେ ତ ସାଇକେଲ ଟା ଦେଖ ସାଇକେଲ ଟା ମଷ୍ଟ କରିବ ଆଗ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କଲ ରିଭାଇଜ ସେ ରିଭାଇଜ କରିବ ହଁ ରିଭାଇଜ ଏ ପ୍ଲାନ ଟାକୁ କଣ ଡିଫାଇନ କରିବ ଡିଫାଇନ ହବ କି ଡିଫାଇନ ଏ ପ୍ଲାନ କରିବ ହଁ ଦେନ୍ act to implement a plan ତାକୁ implement କରିବ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେଇବ observation ରହିବ then reflect and share then ତୁମେ ସେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହେଲା ତୁମର ରେଜଲ୍ଟ ରେ then ତୁମେ ତାକୁ ସେୟାର କଲ ଯାହା ସହିତ ଓକେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଆକ୍ସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ର ସାଇକେଲ ଆଗ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହବ ଦେନ୍ ଡିଫାଇନ ହବ ପ୍ଲାନ୍ ଦେନ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହବ ପ୍ଲାନ୍ ଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଦେନ୍ ଅବଜରଭେସନ ରେ ରହିବ ଦେନ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଇଜି ଅଛି ୟାକୁ ମନେ ରଖିଦବ ଦେନ୍ ଆସିଲା ମେନ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ ଇନ୍ ଆକ୍ସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସାଇକେଲ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇକେଲ ଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଚକ୍ରାକାର ଗତି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଦେଖିଲେ their aspect କଣ generally teachers would explain things based on how it happened what happened where happened by deeply analyzing teacher ଯେତେବେଳେ analysis କରୁଛି analyze କରୁଛି ସେ explain କରେ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି କେମିତି ହେଲା କାହିଁକି ହେଲା କଣ ପାଇଁ ହେଲା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ analyze କରେ analysis ମାନେ କଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ମାନେ କଣ ଆମେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିବା କାହିଁକି ହେଲା କଣ ପାଇଁ ହେଲା କୋଉ reason ରୁ ହେଲା ହଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ପ୍ରିପେୟାର ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଟୁ ରିଜଲ୍ଭ ଦ ଇସ୍ୟୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ଟିଚର ଯେମିତି ଆମେ ରିଜଲ୍ଭ କରିଦବା ଇସ୍ୟୁକୁ କଲେକ୍ଟ ଡାଟା ଆଫ୍ଟର ଆନାଲାଇଜେସନ ପରେ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିବ ହଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଦଉଛ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଦଉଛ ଦେନ୍ ଡାଟା କଣ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ସେଟା କଲେକ୍ଟ କରିବ କ୍ଲିନଲି ଆନାଲାଇଜ ଦ କଲେକ୍ଟେଡ ଡାଟା ଗୁଡା ଯୋଉ କଲେକ୍ସନ ହେଇଥିବ ତାକୁ କ୍ଲିନଲି ଆନାଲାଇଜ କରିବ ହଁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଇଟ୍ ଇଜ if it is not get କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟା ଯଦି ରିଜଲ୍ଟ ନ ବାହାରିଲା ହଁ ଦେନ୍ ପ୍ରିପେୟାର ଏ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯଦି ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ଵାରା ରିଜଲ୍ଟ ତମର ନ ବାହାରିଛି ଦେନ୍ ତମେ କଣ କରିବ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ନ୍ୟୁ ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସ୍ପେଲିଂ ଟା ଠିକ କରିବ ପିଲେ while implementation reanalyze the fact and collect data again ଯଦି ତମେ ରିଫର୍ମୁଲେସନ କରୁଛ ଡାଟାକୁ ଆହୁରି ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ ଦେନ୍ ପୁଣି ରିଆନାଲାଇଜ କରିବ ଆଉ ଥରେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପୁନଃ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ ମେଥଡ୍ସ କଣ କଣ ୟୁଜ ହୁଏ ଆକ୍ସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରେ ମେଥଡ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ଇନ ଆକ୍ସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅବଜର୍ଭିଂ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଅର ଗ୍ରୁପ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ କୁ ଆଗ ଅବଜର୍ଭ କରିବ ଭଲ ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଜିଂ ଅଡିଓ ଆଣ୍ଡ ଭିଡିଓ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଅଡିଓ ହେଲା କି ଭିଡିଓ ହେଲା ତା ଟେପ୍ ରେକର୍ଡିଂ ତମେ ୟୁଜ କରିପାରିବ ହଁ ୟୁଜିଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ଅର୍ ସେମି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇପାରିବ ପିଲାଙ୍କଠୁ ସେଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ହଉ କିମ୍ବା ସେମି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ହଉ ତମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଜ ନବ ଟେକିଂ ଫିଲ୍ଡ ନୋଟ୍ସ ଯାହା ବି ଫିଲ୍ଡରେ କଲେ ଫିଲ୍ଡ ଟୁରରେ ଗଲେ ସେ ସବୁରେ ନୋଟ୍ସ ଯେମିତି ପୁରା ପ୍ରିସାଇଜରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ୟୁଜିଂ ଆନାଲିଟିକ ମେମୋଟିଂ ମାନେ ମେମୋଇଂ ତା ମାନେ କଣ ତୁମେ ଆନାଲିଟିକାଲି ତୁମେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆନାଲିଟିକାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଡିଡକ୍ଟିଭ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ତମେ ବୋଧେ ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ବୋଧେ ପଢିବ ହଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତମର ଆସେ ଆମର ଏଠି କଣ ଗୋଟେ କହିଲ ଯେତେବେଳେ ଓଟିଟି ଓଷ୍ଟେଟ ଦବ ଆନାଲିଟିକାଲ ଥିଓରିଟିକାଲ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ହଁ ତ ଆନାଲିଟିକ ମେମୋଇଂ ଏଠି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଲା ୟୁଜ କରିବ ତା ମାନେ ହେଲା ତୁମେ ଯେମିତି ନୋଟ ହେଲା ରାଇଟିଂ ନୋଟ ହେଲା ଯଦି ଆନାଲିଟିକ ମେମୋଇଂ ଗୋଟେ ପଡିଗଲା ଭାବିବ ଏଟା କଣିଆ ମାନେ ତା ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥଟ ହେଲା କି କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଯୋଉ ଆନାଲିସିସ୍ କଲ ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ନୋଟ ଡାଉନ କରିଥିବ ଯେମିତି ଇ ଆଇଡିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିପାରିବ ତମର ଅବଜରଭେସନ ରେକର୍ଡ ଦେଖିପାରିବ ତମ ଡାଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ ତ ଏଜୁକେସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମେମୋଜ ଗୁଡାକ ରାଇଟ କରନ୍ତି ମେମୋଇଂ ମାନେ କଣ ସେମାନେ ସବୁ ମେମୋ ରଖିଥାନ୍ତି ରାଇଟ ମେମୋ ୱାଇଲ ଷ୍ଟଡିଂ କ୍ଲାସ ରୁମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବିହେଭିୟର ସେମାନେ ଗୋଟେ ମେମୋ ରାଇଟ କରନ୍ତି ମେମୋଜ ମାନେ କଣ ଯେମିତି କି ଉଦାହରଣ ଯଦି ଆମେ ଦବା ଏଇ ଟିଚର ନୋଟ ମାନେ ଟିଚର ଗୋଟେ ନୋଟ କଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାର୍ଟିସିପେସନ ମୋର ଡ୍ୟୁରିଂ ଗ୍ରୁପ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଗ୍ରୁପ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛନ୍ତି ରାଦର ଦାନ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆକ୍ଟ ହେଲା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଯଦି ଗୋଟେ
टीचर बेसी एक्ट करिवो तो एनालिटिकल मेमोइंग जदि हम कहबा ओडिया रे जदि हम कहबा गवेषणा जो करंती सेही समय जहा सब धारणा रुहे कि किछि जिंस विश्लेषण करके लेखिबा हुए हाँ किछि तथ्य बुझिबारे धर साहाଯ୍य कला ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କୁହନ୍ତି ରିସର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ ୟାକୁ ଲେଖାଯିବ ହେଲା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିଲେ ଯେମିତି କଣ ଗବେଷଣାର ତଥ୍ୟ ଫଥ୍ୟ ବୁଝିବାରେ ବେଶୀ ୟୁଜ ହୁଏ ସେଟା ଡାଟା ବାଟା ଆନାଲିସିସ୍ କରିହୁଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଏନାଲିଟିକ ମେମୋଇଂ ଓକେ ୟୁଜିଂ ଅର ଟେକିଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ହଁ ଯୋଉଠି ଯାହା କଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଟୋ ନେବ डिस्ट्रीब्यूटिंग सर्वेज और क्वेश्चनियर सर्वेज ହଉ କି क्वेश्चनियर ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ ହଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିବା ଦରକାର ସର୍ଭେ ପର୍ଭେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ କରିବା ଦରକାର ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଟାଇପ୍ସ କଣ ଟାଇପ୍ସ ଅଛି ଆକ୍ସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ର 5 ପ୍ରକାରର ଏଟା ଏତେ ପଡେନି ହେଲା ଟାଇପ୍ସ ରେ ପଡେନି କେବେ ବି ଖାଲି ମନେ ରଖିଥାଅ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେକ୍ଚୁଆଲ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନାଲ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସିପେଟୋରୀ ट्राडिशनल जोटा आगुरु ହେଇଛି context କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିକି କରିବା ତାକୁ contextual କହିବା then ଆସିଲା educational ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆମେ education ରେ use କରୁଛେ action research କୁ practical ମାନେ ଆମେ practical field ରେ ଯୋଉଟା use କଲେ participatory ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବରେ ଯୋଉ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କଲେ participation ନେଲେ research ରେ ତାକୁ କୁହାଗଲା participatory ଏଟା ଏତେ important ନୁହଁ you can skip this okay then ଆସିଲା action research problem area କଣ problem ରହିଲା action research can be a worthwhile pursuit for educators for a number of reasons ଦେଖ action research ର ନା କିଛି problem area ମଧ୍ୟ ରହେ problem area ମଧ୍ୟ ଥାଏ କଣ problem area ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା attendance ନଉଥିବା attendance ଏତେ ପିଲାଙ୍କର ନବାରେ problem ହବ attendance ସମସ୍ୟା ହେଇପାରିବ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ହେଇପାରିବ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର ଶିଖିବାର ଅସୁବିଧା ହେଇପାରିବ ଯେମିତିକି weak reading ଧର କିଛି ପିଲା କରନ୍ତି ପଢି ପାରନ୍ତିନି ବହି ଠିକ ସେ ହଁ ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରିବ ଟିଚିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରିବ ଯେମିତି କି ଟିଚିଂ ମେଥଡ ହେଲା କି ବିଭିନ୍ନ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ୟୁଜ ହେଲା ଏସବୁ ଯଦି ଟିଚର କୁ ଜଣା ନଥିବ ହଁ ଯଦି ineffective teaching method use କରୁଥିବ then problem ହବ action research ରେ learning problem ବି ହେଇପାରିବ irregular attendance ହେଇପାରିବ ପିଲାମାନେ irregularity ହେଇପାରିବ irregular ହେଇଯିବେ class ଆସିବେନି ହଁ behavioral problem ମଧ୍ୟ ଦେଖା ହେଇପାରିବ communication problem ଦେଖା ହେଇପାରିବ administration problem ଦେଖା ହେଇପାରିବ ତ action research help କରେ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବଟ୍ କ୍ଲାସରୁମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ଏତେ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ଯଦି ତମେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଏବେ ପଢିବା ତା ଦ୍ଵାରା ଆକ୍ସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ଓକେ ତ ଦେଖ good teachers are after all themselves students are often look for ways to expand upon their existing knowledge ମାନେ ଭଲ ପିଲା ସେମାନେ ଟିଚର ପଛରେ ଲାଗିକି ରହିଥାନ୍ତି focus on school issue problems or area of collecting interest ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ interest ରହିବା ଦରକାର action research ରେ ଯୋଉ method ରେ ପଢା ହବ ପିଲା interestingly ଶୁଣିବା ଦରକାର ନହେଲେ ତା ମଧ୍ୟରେ କଣ ଆଉ କୌତୁହଳ ଜାଗ୍ରତ ହବନି ସେ ପଢିବନି ହଁ କଲେଜିଆଲ ମାନେ କଲେଜିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କହିଲେ ତମକୁ ଏବେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଯଦି ଭଲରେ ନହେଲା interaction ଭଲସେ ନହେଲା then ବି action research ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହବ reflect on own practice improve communication ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତାର problem ତ focus on school issue problem or area of collective interest research done with the teachers students in a setting with which the teacher is familiar ତମେ ଦେଖୁଛ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉ କରୁଛ କି ଯାହା ବି କରୁଛ ତମେ ଦେଖୁଛ କିଏ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ଟିଚର ଆମକୁ କନଫ୍ୟୁଜନ କୁ ଦୂର କରିପାରିବ ତମେ ତାକୁ ଚୁଜ କରିବ ହଁ will to confer relevance and validity to disciplinary study often academic research is seen as disconnected from the daily lives of educators even disconnection ମଧ୍ୟ ଦେଖା ହଉଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ଏତେ important ନୁହଁ ହେଲା ମୁଁ ଖାଲି read କରୁଛି ତମେ ଶୁଣୁଥାଅ ଏଗୁଡା ଏତେ important ଆସେନି ଏଗୁଡା question ଆସେନି ତମର ଏଥିରେ important question ହଉଛି action research ର purpose action research ଯୋଉ 5ଟା C ପଢେଇଥିଲି ଆଉ action research ର cycle action research ର step ଏଇଟା ହିଁ important form of teacher professional development action research project influence thinking skill sense of efficacy willingness to share and communicate and attitudes towards the process of changes ଏସବୁ ଜିନିଷ teacher ର professional development ହୁଏ action research ଦ୍ଵାରା ସେ କହିଲେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ collegial interaction ଯୋଉଟା ଥିଲା କଣ action research in pairs or by
teams of teachers allows time to talk with others about teaching and teaching strategy. तुमे टीचर मध्य तुम कौन स्ट्रेटेजी अप्लाई कल केमती पिला पढ़ेले ये सब जिनस परफेक्ट कम्युनिकेशन रहिबा दरकार. By working on these terms, teachers must describe their own teaching styles and strategies and share their thoughts with others. As a teacher, हमें सबुले समस्त सहित सब जिनस शेयर करबा दरकार. टीचिंग मेथड कथा शेयर करबा दरकार. जदि न हबो देन एक्शन रिसर्च बाधा प्राप्त हबो. Potential to impact school change. This process creates new patterns of collegiality, communication, and sharing. Contribution to the body of knowledge about teaching and learning may also result. तो ये कहला potential जिनस मध्य impact पड़ी परिबो स्कूल चेंज रे. तो ये सब जिनस पई जदि communication perfect हबनी गोटे जिनस कोन भलो भाबरे शेयरिंग हबनी कथा शेयर हबनी डाटा शेयर हबनी देन प्रॉब्लम हबो सेटा से कहला. Then reflect on own practice. Action research can serve as a chance to really take a look at one's own teaching in a structured manner. निजे निजर टीचिंग टाको डेभलप करंती हमें फर्स्ट रू कहिचे. While the focus of action research is usually the students, educator can also investigate what effect their teaching moving on their students. तो ये सब जिनस प्रैक्टिस बेले गोटे टीचर स्टूडेंट को ऊपर ध्यान देबा उचित. इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन जोटा कि हमें देखिले इंटरेक्शन करिबो भलरे. Teamwork within the school or district begins individual together for a shared purpose. Educators involved in action research become more flexible in their thinking and more open to new ideas. जी एजुकेटर थे कि जी तुमको पढ़ेबे जे प्रैक्टिशनर थे कि जे रिसर्चर थे से माने कोन बहुत फ्लेक्सिबल हवा दरकार और से थिंकिंग तो बहुत ओपन होइबा दरकार मुक्त भाବରେ से चिंतन करुवा दरकार न्यू आइडिया दे पारथवा दरकार. एड़ा सब गला. मेन क्वेश्चन हला राइट डाउन नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च. देन आसिला राइट द कंपोनेंट ऑफ एक्शन रिसर्च जोटा पांचटा सी थिला कमिटमेंट कोलैबोरेशन कंसर्न कंसिडरेशन एंड चेंज. तो ता सहित मिसे के लिखि दवा राइट द बेनिफिट्स ऑफ एक्शन रिसर्च टू एजुकेशन. सरला देन स्टेप्स एंड साइकिल ऑफ एक्शन रिसर्च. स्टेप्स गुड़ा लिखिलो आ साइकिल ले एक्शन रिसर्च रो साइकिल ला कलो. साइकिल को वर्णना करिवार नाही हैला खाली स्टेप लिखिलो कौन स्टेप आमे देखिले. प्रथम आइडेंटिफाई करिबो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग द प्रॉब्लम डिफाइन करिबो ताकू लिमिटेशंस रखिबो तार. एनालाइजिंग द कॉजेस रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम. देन फॉर्मुलेट करलो. देन सुटेबल रिसर्च डिजाइन करलो फॉर एक्शन रिसर्च. देन इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट आसला. इवैल्यूएशन ऑफ द रिजल्ट. ओके डायग्राम गोटे देख सिटिंग अरेंजमेंट थिला गोटे ट्रेडिशनल रो सिटिंग थिला यू शेप सिटिंग थिला देन क्लस्टर सिटिंग थिला. टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कौन टेक्नोलॉजी यूज करके हमें माने क्लासरूम मैनेजमेंट करि परछे. गोटे ला ओएचपी जोटा कि ओवरहेड प्रोजेक्टर एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्मार्ट बोर्ड चॉक बोर्ड व्हाइट बोर्ड डिस्प्ले बोर्ड मल्टीमीडिया क्लासरूम एटा सब हमें देखिथिले. देन इनक्लूसिव एनवायरनमेंट जोटा समावेशी एनवायरनमेंट कोन एंगेज करिवो स्टूडेंट को एंगेजिंग एनवायरनमेंट अफर्मिंग एनवायरनमेंट ताको नर्चरिंग एनवायरनमेंट ए तीनटा कोंती इंक्लूसिव एनवायरनमेंट को. देन स्कूल कॉम्प्लेक्स हमें पढ़िथिले ना यूनिट 1 रे. नो स्कूल आइसोलेशन रहइबो नाही कि एका रहइबे नाही. शेयरिंग वर्क शेयर हबो. शेयरिंग मटेरियल्स कोऑपरेटिव एफर्ट आउ इन सर्विस ट्रेनिंग. ये गला यूनिट 1 रे जेतिके डायग्राम थिला कंप्लीट. यूनिट 2 रे हम देखले क्लास रो मैनेजमेंट हमें केमती करूचे एंगेज करूचे स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट करूचे स्टूडेंट्स अचीवमेंट देखुचे इंप्रूव करूचे लर्निंग को गोटे पॉजिटिव क्लासरूम एटमॉस्फेयर क्रिएट करूचे मैनेज करूचे रिसोर्स को इफेक्टिवली रिड्यूस स्टूडेंट्स मिसबिहेवियर पिला मानकर मिसबिहेवियर को रिड्यूस करले इफेक्टिव टीचिंग. ये गला क्लासरूम मैनेजमेंट एको तमे करि परबे. देन स्ट्रेटजी कोन अप्लाई करबा रिस्पेक्ट दबा कंसिस्टेंसी देखिबा पिलांकर प्रोक्सिमिटी देखिबा और सिटिंग अरेंजमेंट परफेक्टली करबा. ये गला स्ट्रेटजी. देन स्टेप्स टू डेवलप टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप आगो रिस्पेक्ट दबो गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट आगो बी फेयर टू ऑल थिबो.
देन शो रेस्पेक्ट शो करिवो हाँ एक्टिवली लिसन स्टूडेंट को भी तुम्हें एक्टिवली सुनिबो स्टूडेंट्स भी तुमको एक्टिवली सुनिबो एनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस ओपिनियंस पिला मानकर निज मतामत दवा पई तांको एनकरेज करिवो डिस्प्ले स्टूडेंट्स वर्क पिला माननको तांको वर्क डिस्प्ले कर दबो बी एंथुसियास्टिक बी ऑप्टिमिस्टिक हला यूज पॉजिटिव ह्यूमर रखुतबो सर्व एज ए रोल मॉडल पिलांग ପାଇଁ ଯେମିତି ତମେ ଗୋଟେ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ ପିଲା ତମର କରିପାରିବେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରୋଲ ମଡେଲ ହେଇପାରିବ ଏଇଟା ହଉଛି steps to develop teacher students relationship then approaches କଣ approaches ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ preventive approach assertive business management behavior modification group guidance ଗଲା ଲିଡର ଦି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ଲିଡର ଆଉ ଗୋଟେ ଡୋମିନାଣ୍ଟ ଲିଡର ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ଫଲୋଅର୍ସ ଦି ପ୍ରକାର ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଗୋଟେ ସବମିସିଭ ପାସିଭ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ପାସିଭ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ହେଲା ଦେନ୍ କର୍ପୋରାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ତିନି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆ ହେଇପାରିବ ମେଣ୍ଟାଲ ତାଙ୍କୁ ଏବ୍ୟୁଜ କରିହବ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆଘାତ କରିହବ ଆଉ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଯଦି ଭେଦଭାବ କଲ ଦେନ୍ ଫିଜିକାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟରେ ଗଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ବେଞ୍ଚ ପିଲାକୁ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଛିଡା କରେଇଦବା ନିଲ ଡାଉନ କରିବା ଆଣ୍ଠୁ ମାଡିକି ବସେଇବା ହିଟିଂ ହୋଲ୍ଡିଂ ଇୟର୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଚେୟାର ଲାଇକ୍ ପୋଜିସନ ସ୍ଲାପିଂ ପୁଲିଂ ହେୟାର ତା ଚୁଟି ଟାଣିବା ଏସବୁ ଫିଜିକାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ କଣ ଲୋଅରିଂ ଚାଇଲ୍ଡ ଡିଗ୍ନିଟି ତା ଡିଗ୍ନିଟିକୁ ଲୋଅର କରିବା ସ୍କୋଲ୍ଡିଂ ତାକୁ ଗାଳି କରି ବିଭିନ୍ନ କଟୁ ମାନେ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗାଳି କରିବା କଲିଂ ନେମ୍ସ ୟୁଜିଂ ହ୍ୟୁମିଲେଟିଂ ଏଡଜେକ୍ଟିଭ ଗଧ ଛୁଆ ଘୁଷୁରୀ ଛୁଆ ଏଇ ସବୁ କହିବା ୟୁଜିଂ ଡେରିଗୋଟରୀ ମାର୍କସ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ କମ କମ ମାର୍କ ଦବା ଦେନ୍ ବିହେଭିୟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ preventive strategy, teacher organization, engaging activities, establishing classroom rules, practice, mutual practice, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ mutual ଜିନିଷକୁ ଯେମିତି practice କରୁଥିବ motivation ପାଉଥିବ then building relationship ଇଏ ଗଲା then supporting disciplinary strategy କଣ mobile monitoring with itness ଯୋଉଟା କି ଆମେ already ଦେଖି ସାରିଛେ scaffolding ଟାକ୍ଟିଭ ଇଗ୍ନୋରିଂ ୟୁନିଟ 3 ଦେଖିବା ଟିଚର ଗୋଟେ କଣ ତମର ହେଇପାରିବ ଏଜୁକେଟର ମେଣ୍ଟର ରୋଲ ମଡେଲ ମୋଟିଭେଟର ଫାସିଲିଟେଟର ଡେମୋକ୍ରାଟ ଆଉ ଡିରେକ୍ଟର ଏତିକି ସାରା ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫର ଗାଇଡ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା ଦେନ୍ ଲେସନ ପ୍ଲାନିଂ ରେ କଣ ରୁହେ ଗୋଲ ସେଟିଂ ଗୋଲ ଥାଏ developing planning premises, reviewing limitations, formulate alternates, procedures of planning. ଗଲା teachers responsibility କଣ ପିଲାକୁ engage ରଖିବା engaging students, keeping good relationship ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ relationship ଭଲ ରହିବା, increase participation, time management, lesson planning, good communicator students progress. Self assessment କେମିତି କରିବା value ଆମର vision ରହିବା ଦରକାର value ରହିବା ଦରକାର needs ରହିବା ଦରକାର ସ୍କିଲ୍ ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଏଇଟା ନିଜେ ନିଜକୁ ଆସେସ୍ କରୁଛ ଦେନ୍ ଆମେ ୟୁନିଟ 4 ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଦେଖିଛେ ଲିଡରସିପ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଲିଡରସିପ କଣ ହେବ ଗୋଟେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ହେଇପାରିବ କମ୍ୟୁନିକେଟର ହେଇପାରିବ ମେଣ୍ଟର ମୋଟିଭେଟର ଭିଜନ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ପେସେଣ୍ଟ ପେସେନ୍ସ ରହୁଥିବ ତାର କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅନେଷ୍ଟ ଆଉ ସପୋର୍ଟର ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ ଲିଡର ହେଇପାରିବ टाइप्स ऑफ लीडरशिप ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି important question କହିଥିଲେ 5 marks ପାଇଁ directive leadership supportive leadership permissive leadership achievement oriented ଆଉ participative okay then ଦେଖିବା unit 5 ଯୋଉଟା action research area the area of action research related to learner related to teacher related to methodology related to evaluation or related to curriculum ପାଠ୍ୟଘଟଣା ଆଧାରିତ ମଧ୍ୟ then features of action research କଣ intervention, problem solving, adaptation, self-evaluation, action research, co-learning, collaborative study ये सब action research ର feature गुड़ा approach कौन सब नेइथिले traditional action research, contextual, educational, practical, participatory ଏବେ जोटा types of देखुथिले सेटा हला then action research cycle कौन plan देखो ଏଟା ଗୋଟେ ସହଜ ଏଟା ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇଛି plan act observe reflect ହେଲା ଆଗ planning କରିବ then ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ act on it observe ଦେଖିବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବ then reflect okay action research cycle କଣ planning ଆଉ ଟିକେ କଣ ବେଶିକି ଟିକେ ବନେଇଛି ହେଲା ତାକୁ ତମେ ଏମିତି ବି କରିପାରିବ planning implementation plan କଲା ପରେ implement କଲ observation ରେକର୍ଡ କଲ ରେକର୍ଡିଂ ଅବଜରଭେସନ ଆନାଲିସିସ୍ କଲ ଆନାଲାଇଜ କଲ ଡାଟାକୁ ରିପ୍ଲାନିଂ ପୁଣି ଆଉଥରେ ରିପ୍ଲାନ କଲ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ରିପ୍ଲାନ କଲ ରି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କଲ ଆଉଥରେ ତାକୁ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେଇଲ ରେକର୍ଡିଂ ଆଉଥରେ ରେକର୍ଡ କଲ ରି ଆନାଲାଇଜିଂ ଏଟା ହେଲା ଆକ୍ସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସାଇକେଲ ଏଇଟା ହଉଛି ସିମ୍ପଲ ସାଇକେଲ ଯୋଉଟା କି ପ୍ଲାନ କଲ ଆକ୍ଟ ଅନ୍ ଇଟ୍ ଅବଜରଭେସନ କଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଆସିଲା ଇଏ ଆସିଲା ସାଇକେଲ ରେ ଧର ପ୍ଲାନିଂ କଲ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲ ଅବଜର୍ଭ କଲ ରେକର୍ଡ
ଆଉ ଆନାଲିସିସ୍ କଲ ପିଲା କିଛି ଫଳବତୀ ହେଲାନି ଆହୁରି ନୂଆ ଦରକାର ତ ପୁଣି ରି ଚାଲ ରି ପ୍ଲାନିଂ ରି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ରି ରେକର୍ଡିଂ ରି ଆନାଲାଇଜିଂ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବନେଇ ପାରିବ।